Hello students, we have started our topic inheritance and variation. It is the third topic from the state board, and here in this lecture we are going to discuss the monohybrid cross and the dihybrid cross. In our previous 3 lectures we have seen some of the important genetic terminology which are useful in the study of the genetics. Some of the terminology we need their explanation, that we will discuss in this lecture also. So, while discussing the monohybrid cross of the Mendel, we will revise some terminology, that is phenotype, genotype, F1 generation, F2 generation, phenotypic ratio and the genotypic ratio. In the next lecture, again we will discuss some of the genetic terminology that we have already discussed in our previous lecture. So, you will not have any doubt of this genetic terminology, because it is very important for the one sentence question for the state board as well as for the NEET and CET exam. Okay? So, here in today's lecture we will discuss first cross of the Mendel, and that is the monohybrid cross. So, the chapter name is inheritance and variation, and the first point that we are going to discuss now, it is called as monohybrid cross. Okay. Mendel carried out various experiments on the pea plant, and that's why he postulated number of theories, number of principles he has given, which are known as the principles of inheritance. He did very important work in the genetics, that's why he was called as a father of the genetics. And here in his monohybrid cross, he also carried out the experiment on the same pea plant. The biological name of that pea plant is the Pisum sativum. You know the meaning of monohybrid cross. Mono means the single, and hybrid cross means he selected a parent having only one heritable trait or heritable character, or in other words we may say that he selected the parent differs from each other in only one pair of contrasting character. As he selected only one character out of his 7 characters for his experiment, that's why it is called as monohybrid cross. All of you know that we have discussed this thing, that he has selected 7 characters which are contrasting one. For example, height of stem, color of seed, shape of pod, position of the flower. All of you know these 7 characters. Okay, and from these 7 characters he selected only one character for his experiment. That's why this cross is called as the monohybrid cross. Okay, so we'll see first the definition or the statement of the monohybrid cross, and by the activity which is given in our textbook we can solve this monohybrid cross. Then we will find what is the genotypic and phenotypic ratio of that monohybrid cross, which character he selected for his experiment. Okay, so monohybrid cross means it is a cross of parents having only one heritable character. See here, cross of parents. Parents are only 2. There is no need to write that it is a cross of 2 parents, because parents are only 2. One is male parent and another one is a female parent. So, it is a cross of parents having only one heritable character. You can also write that it is a cross of parent differing from each other in one pair of contrasting character. दोन्ही फॉर्ममध्ये आपण याचे डेफिनेशन सांगू शकतो, पण तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये डेफिनेशन अशी दिलेली आहे, इट इज अ क्रॉस ऑफ पॅरेंट हॅव्हिंग ओनली वन हेरिटेबल कॅरेक्टर.
म्हणजे ज्या पॅरेंटमध्ये एक कॅरेक्टर आहे असे पॅरेंट्स मेंडेलनं सिलेक्ट केले त्याच्या क्रॉससाठी. दॅट्स वाय दिस क्रॉस इज कॉल्ड ॲज दी मोनोहायब्रिड क्रॉस. सो इट इज अ क्रॉस ऑफ पॅरेंट हॅव्हिंग ओनली वन हेरिटेबल कॅरेक्टर इज कॉल ॲज अ मोनोहायब्रिड क्रॉस. त्यामुळे पुढचं सेंटेन्स जे आहे ते मी कंप्लीट करत नाही, याला म्हणायचं मोनोहायब्रिड क्रॉस. ओके. नाव हा क्रॉस पहा डेफिनेशनच्या बाबतीत काय होतं, तुम्ही जर ही मोनोहायब्रिड क्रॉसचं स्टेटमेंट मॉडिफाय केलं तर त्याला तुम्हाला स्टेट बोर्डला मार्क्स मिळत नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला स्टेटमेंट ॲज इट इज स्टेट बोर्डला लिहावं लागतं, जसं टेक्स्टबुकमध्ये आहे तसं. ठीक आहे. त्यामुळे आपलं स्टेटमेंट मोनोहायब्रिड क्रॉसचं याच पद्धतीनं असलं पाहिजे. ठीक आहे. आता हा क्रॉस जो आहे मोनोहायब्रिड यासाठी मेंडेलनं कोणतं कॅरेक्टर कन्सिडर केलं, बिकॉज नेम इज अ मोनोहायब्रिड. दॅट्स वाय ही सिलेक्टेड ओनली वन कॅरेक्टर. दॅट विल डिस्कस नाऊ. दॅट इज विच कॅरेक्टर इज he took for his experiment and the name of that character is height of the stem. So for his experiment he selected the character height of stem. And you know that in a table we have seen that there are two contrasting characters for height of stem, that is tall plant and the dwarf plant. So tall and dwarf, these are the characters. We can say that these are the contrasting characters of the height of stem, and this character is selected by Mendel for his experiment. Okay, so we'll here explain how this monohybrid cross can be carried out by the Mendel for his experiment. Okay, have you got it? The statement of the monohybrid cross. Okay, now we'll see monohybrid cross carried out by the Mendel for his experiment. Okay, so here while discussing this monohybrid cross, we will again revise the genetic terminology that we have already discussed in our previous lectures. So he selected two pure parents. We have seen the term pure lines or the pure parents. So pure parents are tall parent and the dwarf parent. Okay, why we call it as a pure? Because they have the genes which are similar, pure for that character. Okay, so tall and dwarf, these are called as the phenotype. Okay, they are called as a phenotype. What is the definition of the phenotype? Phenotype means external appearance of an organism. So this is the external appearance we can observe by our eyes. It is a tall plant, it is a dwarf plant. So phenotype is the external appearance of an organism, and you can see that tall and dwarf are the phenotype of that plant. Okay, now genetic constitution or gene of that tall and dwarf plants are called as a genotype. So here we can write that capital T, small t, it is called as the genotype of the parent. It is called as the genotype of the parent. Okay, so genotype means we have seen that genetic constitution of an organism or a plant is called a genotype. So capital T and small t is the genotype of the tall and the dwarf plant respectively. Got it? Now here what is the third step of this cross? That is after crossing the two pure parent. Why we call it as a pure parent? Because you observe the genotype of the tall plant, it has a similar gene, and when any parent has the similar gene, then it is called as a homozygous or it is called as a pure parent. Okay, so similar gene, it is homozygous, pure. Similar gene, it is a homozygous, pure. So both parent that is Mendel selected for his experiment is the pure. Okay, so here we also clarified our definition homozygous and the heterozygous. Now the third point is the gamete formation. Third point is the gamete formation. So here see, as the tall plant has similar gene and dwarf plant has similar gene, you will find that there is only one gamete produced having the same gene.
म्हणजे या ठिकाणी सिमिलर जीन्स आपल्याला पाहायला मिळतात, कॅपिटल टी त्यामध्ये त्याच्यापासून तयार होणारा गॅमेट जे आहे त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला कोणता जीन असलेला पाहायला मिळणार आहे, एकच आपण घेणार आहे कॅपिटल टी. आणि दुसरं जरी गॅमेट तिथे तयार झालं तर त्याच्यामध्ये एकच जीन असणार आहे कॅपिटल टी. इथं जर जीन वेगवेगळे असते तर आपण गॅमेट वेगळे दाखवले असते. सेम जीन आहे म्हणून एक गॅमेट आहे ज्याच्यामध्ये कॅपिटल टी जीन आहे. त्यानंतर इथं सुद्धा सेम जिनोटाईप आहे पॅरेंटचा म्हणून एकच गॅमेट दाखवणार आहे स्मॉल टी. After formation of the gamete, there will be formation of the F1 generation. So here, what you will get? This capital T from one parent and small t from the other parent that we call as a gamete get fused together, and there will be formation of the hybrid tall. There is a formation of the hybrid tall because we have seen that tall character is a dominant over the dark. Why we say that tall is a dominant over the dark? Because tall appear in the F1 generation. So the generation where hybrid tall is formed, and that generation is called as the F1 generation. That generation is called as the F1 generation. Okay, F1 generation means first filial generation, and we have also seen that the definition of this F1 generation, that after crossing of the two parents, whatever the progeny obtained, that progeny constitute the F1 generation. आता पहा, तुम्हाला हा मी क्रॉस सांगत असताना सगळ्या पहिल्याच्या ज्या टर्मिनॉलॉजी जेनेटिकच्या आहेत त्या व्यवस्थित समजतील म्हणून मी तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओला आधी सांगत होते की आपण जेव्हा बोर्डवर एक्सप्लेन करू तो क्रॉस पर्टिक्युलरली त्यावेळी तुम्हाला फेनोटाईप, जीनोटाईप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, होमोझायगस, हेटरोझायगस, प्युअर, हायब्रिड ह्या टर्म्स व्यवस्थित समजतील. आता आपलं काम काय असणार आहे, फक्त हे क्रॉस आपण एक्सप्लेन करतो त्यावेळी परत एकदा तुम्ही त्या टर्मिनॉलॉजी रिवाइज करणं गरजेचं आहे, तरच त्या तुम्हाला व्यवस्थित समजतील. ओके, सो हियर F1 generation is carried out where you will find tall character is there, but it is not pure, it is a hybrid. Why we call it as a hybrid? Because it has a dissimilar gene. दूसरा वर्ड काय असू शकतो हायब्रिडला? हेटरोझायगस. These are homozygous, but it is heterozygous. Heterozygous means they have the dissimilar genes. Okay, so it is a heterozygous, and this is the F1 generation. Now we have to carry out the F2 generation, and we have also seen the definitions of the F2 generation. So here we'll write for F2 generation. What we have to do for F2 generation, or what Mendel did for carrying out the F2 generation? He carried out the selfing of the F1 hybrid. He carried out the selfing of the F1 hybrid. Then what is mean by this selfing? That we have already discussed that. Selfing म्हणजे काय मी सांगितलंय बघा तुम्हाला. हायब्रिड टॉल जे F1 जनरेशनमध्ये आलेले आहेत, हायब्रिड टॉल जे F1 जनरेशनमध्ये आलेले आहेत आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ द प्युअर टॉल अँड द प्युअर डॉर्क प्लांट. दीज हायब्रिड जे F1मध्ये आलेले आहेत त्याच्यामध्येच एका प्लांटला मेल कन्सिडर केलं आणि एका प्लांटला फिमेल कन्सिडर करून त्यांच्यामध्ये जो क्रॉस घडवून आणला जातो त्याला म्हणायचं सेल्फिंग ऑफ F1 हायब्रिड. आता बऱ्याच मुलांना असा प्रश्न पडू शकतो, क्रॉसमध्ये इथं आपण सिंगल दाखवलेलं आहे हायब्रिड टॉल, पण जेव्हा ॲक्च्युली क्रॉस घडवून आणला जातो तेव्हा काही एकच टॉल आणि एकच डॉर्क प्लांटचा क्रॉस घडवून आणला जात नाही. असे खूप सारे टॉल आणि खूप सारे डॉर्क प्लांट मे बी आपण आपल्या एक्झाम्पलसाठी लक्षात घेऊया. मेंडेल डीड द एक्सपेरिमेंट ऑन 10 टॉल अँड 10 डॉर्क प्लांट. म्हणजे त्यानं काय केलं, 10 टॉल प्लांट आणि 10 डॉर्क प्लांटचा क्रॉस घडवून आणला. तर ॲटोमॅटिकली त्याला प्रोजेनी किती मिळणार आहे, जवळजवळ तुम्हाला म्हणजे आपण जर असं केलं कॅल्क्युलेशन अबाउट 20 to 30 त्याला प्रोजेनी मिळतील. बरोबर आहे. मग मॅक्झिमम त्या 20 to 30 प्रोजेनी कोणत्या कॅटेगरीचे असणार आहेत, हायब्रिड टॉल. बरोबर आहे. मग त्यातल्या 2 त्यानं बाजूला केलं आहे, एकाला मेल कन्सिडर केलं आणि एकाला फिमेल कन्सिडर केलं. तर तुम्ही म्हणाल मेल फिमेल कसं कन्सिडर करणार, तर वेन देर इज ओनली male part, androecium part in that flower, then we call it as a male plant. If there is only gynoecium plant in the flower in the plant, then we call it as a female plant. And you should know that
पी प्लांट्स आर बायसेक्शुअल, त्यांच्यामध्ये दोन्ही आहे, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम. त्यामुळे ॲक्च्युली क्रॉस करताना जर मेल प्लांट कन्सिडर करायचं असेल तर त्यातला फिमेलचा पार्ट रिमूव्ह करावा लागेल, आणि फिमेल प्लांट कन्सिडर करायचं असेल तर त्यातला मेल पार्ट काय केला पाहिजे, रिमूव्ह केला पाहिजे. ओके, आणि याला आपण म्हणणार आहे मेल अँड फिमेल प्लांट सिलेक्ट केले मेंडेलनं या खूप साऱ्या हायब्रिड प्लांटमधून, आणि त्यातल्या एका प्लांटला मेल कन्सिडर केलं, एका प्लांटला फिमेल कन्सिडर केलं, आणि त्याच्यामध्ये त्यानं काय घडवून आणला, क्रॉस घडवून आणला. सो हिअर फॉर F2 जनरेशन व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, सेल्फिंग ऑफ F1. सो हिअर विल राईट सेल्फिंग ऑफ F1 हायब्रिड. सेल्फिंग म्हणजे परत एकदा लक्षात घ्या, हायब्रिडमध्येच एकाला मेल आणि एकाला फिमेल कन्सिडर करून जो क्रॉस घडवून आणला जातो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेल्फिंग. ओके, सो हिअर काय करतोय बघा बघा सेल्फिंगमध्ये, टॉल प्लांट क्रॉस विथ टॉल. अगेन हिअर विल राईट इट इज फेनोटाइप. ओके, इट इज द फेनोटाइप. which tall, this tall. Now we have to write genotype. It is not pure, so here we will write genotype capital T small t. समजते ना सगळ्यांना आपणाला? It is phenotype, it is genotype. Okay, why I have written here capital T small t? Because here the genotypes of this tall, which is called as hybrid, it is not pure. That's why we call it as a hybrid. So capital T small t will be there. These are the genotype. Again, next to the phenotype, next to the genotype, which step is there? Gamete formation. So here also gametes will be formed. Gametes. Okay, there will be two types of the gametes. Capital T, small t. Capital T, small t. Okay. Now observe all these steps first. सर्वांनी बोर्डकडे पहा बरं, एकदा ऑब्झर्व करा तुम्ही स्टेप्स मी काय काय लिहिलेले आहेत, तुम्हाला समजतेत का? आणि मग आपण चेकर बोर्डवर हे F2 जनरेशन घेणार आहोत. ओके, मी काय वेळ दिला आहे तुम्हाला सगळ्यांना, तर आपण हा जो क्रॉस घडवून आणलेला आहे हा क्रॉस आहे मेंडेलचा मोनोहायब्रिड क्रॉस. त्याची डेफिनेशन मोनोहायब्रिड क्रॉसची आपणाला काय सांगते पहा, दॅट इज अ क्रॉस बिटवीन पॅरेंट डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट. अ क्रॉस ऑफ पॅरेंट डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट इज कॉल्ड ॲज दी मोनोहायब्रिड क्रॉस. ही झाली एक डेफिनेशन. मी तुमच्या माहितीसाठी अजून एक डेफिनेशन काय सांगितली तुम्हाला, अ क्रॉस ऑफ द पॅरेंट having only one contrasting character. So you should know further statement of the monohybrid cross. दोन पॅरेंटचा क्रॉस गेलेला आहे, बरोबर आहे, टॉल अँड डार्क, डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट, ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट, अँड डिफरिंग इन मीन्स टॉल differ from the dwarf or dwarf differs from the tall. So definition is cross between two parents differing in only one heritable trait. Why it is called as a heritable trait? Heritable trait, or in other word we can say that heritable character. Heritable character का म्हणले किंवा heritable trait का म्हणले? Because it can pass from one generation to the next generation. ओके, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ हेरिटेबल ट्रेट. म्हणजे किती सोपी डेफिनेशन आहे पहा किंवा स्टेटमेंट आहे पहा, पण हे ॲज इट इज आलं पाहिजे टेक्स्टबुकसारखं. ओके, नाव मी तुम्हाला आता काय सांगितलं, आपण एकदा तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये ॲक्टिव्हिटीच्या अंडर हा क्रॉस कम्प्लीट करायला सांगितलेला आहे, पण एक्झामला तुम्हाला क्वेश्चन असा विचारला जाऊ शकतो, व्हॉट इज मोनोहायब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन इट डायग्रॅमॅटिकली और गिव द स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ दी मोनोहायब्रिड क्रॉस. त्यावेळी आपल्याला हा क्रॉस अशाच व्यवस्थित स्टेपनं देता आला पाहिजे. पहा, टॉल डॉर्प, दीज आर द फेनोटाइप, capital T, small t, these are the genotypes of the parents. Then they produce the gamete. As there are similar genes, the gamete is only one, having the one gene, capital T, small t, it is called as a gamete. After fusion of the gamete, the progeny which will form, it is included in the F1 generation. Okay, इथं पण क्लिअर झालं. इथं पण आपण अजून काय क्लिअर करायचं आहे, सायमल्टेनियसली हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही परत फेनोटाइप, जीनोटाइप, F1 जनरेशन याच्या डेफिनेशन टर्मिनॉलॉजी रिवाइज करा आणि त्या फक्त
एका सेंटेन्समध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्याच्या पुढचं जे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे टेक्स्टबुकमध्ये ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं नाही आहे. समजते आपल्याला? आता पहा, आता आपण काय म्हणतोय, F2 जनरेशन जे काढलं, ज्याला दुसरं नाव दिलं आपण सेकंड फिलियल जनरेशन. F2 जनरेशन, हाऊ वी कॅन ऑप्टेन F2 जनरेशन? बाय सेल्फिंग ऑफ F1 अँड F2. कसं सेल्फिंग केलं तर हे आत्ताच मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. सो हिअर सेल्फिंग ऑफ F1 हायब्रिड म्हणजे परत काय केला, टॉलचा क्रॉस घेतला. बट दिस टॉल पॅरेंट्स विच वी कन्सिडर फॉर F2 जनरेशन आर नॉट प्युअर. वाय? बिकॉज देअर जेनोटाईप इज डिफरंट, दे हॅव डिसिमिलर जीन्स, आणि त्यामुळे आपण हा हायब्रिड टॉल तिथं क्रॉस केलेला आहे. सो इट इज अ हेटरोझायगस ऑर दी हायब्रिड टॉल. आफ्टर फेनोटाईप जिनोटाईप विल गेट गॅमेट. आणि मग एक टर्मिनॉलॉजी आपण बघितलेलं आहे, पुनेट स्क्वेअर ऑर द चेकर बोर्ड. वी हॅव सीन दॅट पुनेट स्क्वेअर ऑर द चेकर बोर्ड. व्हॉट इज दॅट पुनेट स्क्वेअर ऑर चेकर बोर्ड? वी हॅव सीन दॅट इट इज अ डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन. पुनेट किंवा चेकर हा एक पुनेट हा एक सायंटिस्ट आहे. त्यानं ही पद्धत शोधून काढली की F2 जनरेशनच्या ज्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स आहेत जिनोटाईपचे किंवा पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स आहेत प्रोजेनीचे, ते एका डायग्रॅमद्वारे आपण एक्सप्लेन करू शकतो. अँड दॅट डायग्रॅम इज कॉल्ड ॲज अ पुनेट स्क्वेअर ऑफ द चेकर बोर्ड. बरोबर आहे? म्हणजे इथं आपल्याला कोणते पॉसिबल कॉम्बिनेशन F2मध्ये येऊ शकतात, जेव्हा टॉल प्लांट आणि डॉर्फ प्लांटचा क्रॉस घडवून आणला जातो, जेव्हा F1मध्ये हायब्रिड टॉल येतात, आणि जेव्हा या F1मधल्या हायब्रिड टॉलचा क्रॉसिंग घडवून आणलं जातं, तेव्हा F2मध्ये काय पॉसिबल कॉम्बिनेशन असू शकतात प्रोजेनीचे ते चेक करण्याची जी पद्धत आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज पुनेट स्क्वेअर ऑफ द चेकर बोर्ड. त्यामुळे इथं पण तुम्हाला समजलं असेल असं समजून आपण पुढं चेकर बोर्ड एक्सप्लेन करणार आहोत. सो हिअर विल ड्रॉ द चेकर बोर्ड. आता हा चेकर बोर्ड ड्रॉ करण्यासाठी ह्या ज्या स्टेप्स आहेत, ह्या स्टेप्स मी काय करते, इथं ह्या स्टेप्स पुसते, म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात येईल मी कसा चेकर बोर्ड काढलेला आहे. नाव हाऊ टू ड्रॉ द चेकर बोर्ड. पहा, हे मी लेक्चर मुद्दाम खूप स्लो घेते, कारण फास्ट घेऊन तुम्हाला बऱ्याच टर्म समजणार नाही आहेत. एकदा मोनोहायब्रिड क्रॉस आपल्याला समजला की मग डायहायब्रिड क्रॉस समजायला अवघड राहणार नाही. सो हिअर वी आर स्केचिंग दिस चेकर बोर्ड. ओके, here we can write female gamete. Here we can write male gamete. You can check from textbook also. म्हणजे या ठिकाणी मी मेलची प्रोजेनी लिहिते, या ठिकाणी फिमेलची लिहिते. पहा आता, सपोज आपण असं समजूया, दिस इज अ मेल पॅरेंट अँड दिस इज द फिमेल पॅरेंट. देन हाऊ विल राईट देअर गॅमेट्स? कॅपिटल T स्मॉल t ऑफ दी मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट कसं लिहिणार आहे आपण? कॅपिटल T स्मॉल t. येथे का लक्षात बघा सगळ्यांना, आपण म्हणलेले आत्ताच की इथं आपण म्हणतोय वन वी कन्सिडर ॲज अ मेल, वन अनदर कन्सिडर ॲज अ फिमेल. त्यामुळे इथं मेलचे जे गॅमेट्स आहेत ते आपण इथं लिहिले आहेत, मेल गॅमेट, अँड फिमेलचे पॅरेंटचे गॅमेट जे आहेत ते आपण कुठे लिहिले आहेत? इथं लिहिले आहेत. आता तुम्ही ऑब्झर्व करू शकताय बोर्डवर, मेल फिमेल गॅमेट सेम आहेत, हे की नाही? त्यामुळे तिथं दोन्हीकडे पण काय येणार आहेत? कॅपिटल T स्मॉल t आणि कॅपिटल T स्मॉल t. पण इथं एक लेबल लिहायला विसरायचं नाही, इट इज लेबल ॲज F2 जनरेशन. इथं आपण लेबल काय करूया? F2 जनरेशन. इन शॉर्टमध्ये मी लिहिते, इन अदर वर्ड वी कॅन से दॅट इट इज अ सेकंड फिलियल जनरेशन. F1 इज अ फर्स्ट फिलियल, F2 इज अ सेकंड फिलियल जनरेशन. ह्याला म्हणले आपण F2 जनरेशन. आता बघा कसं पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मे बी तुम्हाला हे सगळं माहीत आहे, बरोबर आहे की नाही? तर ही नीट आहे का? फर्स्ट आपण कॉम्बिनेशन या कॅपिटल Tचं या कॅपिटल Tशी, या कॅपिटल Tचं या स्मॉल Tशी करणार आहे. सो कॅपिटल T कॅपिटल T कॅपिटल T स्मॉल t. बरोबर आहे? हा कॅपिटल T या कॅपिटल Tशी कंबाईन झाला कॅपिटल T कॅपिटल T. हा कॅपिटल T या स्मॉल Tशी कंबाईन झाला कॅपिटल T स्मॉल t. परत हा स्मॉल t या कॅपिटल Tशी कंबाईन करायचा आहे, पण लिहिताना आधी हा कॅपिटल T लिहायचा आहे, पण परत इथं काय लिहिणार आहे आपण? कॅपिटल T स्मॉल t. असं नाही करू शकत आपण, स्मॉल t आधी आणि मग कॅपिटल T, कॅपिटल T आधी आला पाहिजे. सो कॅपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t. ओके, दिस इज द F2 जनरेशन. When you observe this checkerboard or the Punnett square board, what you can observe? You can observe that overall there are 3 talls. किती टॉल दिसतात आपल्याला? 3. टॉल 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 अँड ओनली 1 डॉर्क कॅरेक्टर. बरोबर आहे की नाही? सांगा बघू. तुम्ही जर असं नेकेड म्हणजे
जिनोटाईप कन्सिडर करायचंच नाही आपल्याला इथं. जेव्हा मेंडेलनं हे प्लांट्स F2 मध्ये बघितले ग्राउंडला किती आलेले आहेत तर त्याच्या काय लक्षात आलं की 3 टॉल दिसत आहेत आणि 1 डॉर्फ दिसत आहे. बिकॉज फेनोटाईप इज द एक्सटर्नल अपीयरन्स. सो हिअर विल राईट दी फेनोटायपिक रेशिओ. आपण काय राईट करूया इथं फेनोटायपिक रेशिओ ऑफ द मोनोहायब्रिड क्रॉस. अँड हिअर फेनोटायपिक रेशिओ जर आपण बघितला टॉल रेस टू डॉर्फ तर तुम्हाला किती टॉल दिसत आहेत पहा इथं 3 बरोबर आहे आणि डॉर्फ किती दिसतोय 1. 3:1 रेशो तुम्हाला फेनोटाईपचा मिळतो. परत एकदा तुम्ही मागं जा बॅक आणि बघा टर्मिनॉलॉजीमध्ये आपण फेनोटायपिक रेशोचे काय डेफिनेशन सांगितलेले आहे ती डेफिनेशन तुम्हाला या क्रॉसवरून लक्षात येईल. फेनोटायपिक रेशो मीन्स आफ्टर formation of the plants after crossing of the F1 hybrid you will get number of plants and there you will observe that 3 tall plants are there and 1 dwarf plant is there. That is called as a phenotypic ratio. इथं जीन कन्सिडर नाही केला तर एक्सटर्नल अपीयरन्स जे झाडं उगवून आलेले आहेत क्रॉसनंतर त्यामध्ये 3 टॉल आणि 1 डॉर्फ दिसते. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ 3:1 रेशो. दॅट इज द फेनोटायपिक रेशो ऑफ द मोनोहायब्रिड क्रॉस. अँड नेक्स्ट वन इज द जीनोटायपिक रेशो. जीनोटायपिक रेशो आपल्याला किती पाहायला मिळतो पहा. आता जीनोटायपिक म्हणजे काय जीन्स रिलेटेड. आता तुम्ही इथं पहा ना हे प्युअर टॉल आहे हे हायब्रिड टॉल आहे आणि हे प्युअर काय आहे डॉर्फ आहे. मग जीन्स कन्सिडर केलं तर रेशो कसा येतो पहा. त्यासाठी आपण इथे लिहूया प्युअर टॉल हायब्रिड टॉल आणि नुसतं डॉर्फ होण्या कारण डॉर्फ हे प्युअरच असणार आहे बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे तिथं प्युअर डॉर्फ म्हणायची गरज नाही. पहा बरं प्युअर टॉल किती आहेत 1 हायब्रिड टॉल किती आहेत 2 आणि डॉर्फ किती आहे 1. व्हॉट इज द जीनोटायपिक रेशो व्हेन वी focus on the genotype of the progeny? 1 pure tall, 2 hybrid tall and 1 dwarf. That is 1:2:1. And when we focus on the phenotype of that progeny you will get 3 tall 1 dwarf. So 3:1. So you should also know for the NEET point of view, for the CET point of view, as well as for the one sentence of the theory point of view, the phenotypic ratio of the monohybrid cross is 3:1, while genotypic ratio of the monohybrid cross is 1:2:1. Even though it is not given in our textbook, you should know phenotypic and genotypic ratio of the monohybrid cross. So in today's lecture, we have seen some little part of the Mendel experiment, that is the monohybrid cross, the statement of the monohybrid cross, its cross explanation, and last one is the phenotypic ratio and the genotypic ratio. ओके हा व्हिडिओ ऑब्झर्व केल्यानंतर परत एकदा याच्याशी रिलेटेड ज्या ज्या टर्मिनॉलॉजी आहेत त्या सगळ्या व्यवस्थित रीड करा. इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द डायहायब्रिड क्रॉस ॲज वेल ॲज दी होमोलॉगस क्रोमोझोम. जे मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की मी तुम्हाला बोर्डवर एक्सप्लेन करेन हाऊ दी होमोलॉगस क्रोमोझोम्स शोज द सेम लोसाय. त्याच्या लोसाय त्याचे पोझिशन हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. ओके थँक्यू.